happy to assist you here. Altogether to develop historical parts, history here in Morocco as you have did. حنا جد فرحانين باش يكون بيننا وبين الحضور ديالنا. يشرفنا السيد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات العتيقة انه يجي يزور الجامعة الملكية المغربية باش يعني يفرح بينا وباش يهنينا. ولهذا جاء عندنا السيد الرئيس الاتحاد الدولي باش يعرف البروغرام ديالنا وكذلك المشاركة ديالنا وكذلك الاستعداد ديالنا للمونديال ديال 2030 اللي هو كنستعدوا ليه. وحنا جد فرحانين باش يكون بيننا يعني السيد رئيس الاتحاد الدولي اللي هو جا باش خصيصا باش يكون معنا في هذه الدوره هذه، باش يكون في هذا الاجتماع التحضيري اللي غنحضروه، كذلك بالاستعداد اللي كنوجدوا دابا لمدينه العيون اللي حنا غتكون عندنا انطلاقه من مدينه طنجه الى مدينه اكادير ثم العيون باش نحيوا ذكرى المسيره الغاليه، يعني ذكرى عيد المسيره الغاليه اللي هي كنحتفلوا بها كل سنه. دائما كل سنه كنحتفلوا بعدد ديال السيارات، بدينا كنحتفلوا من سنه 40 حتى السنه 50. دابا كل عام كنديروا 40 سياره، 41 42 43 حتى دابا وصلنا ل 50 سياره. وحنا جد مسرورين باش يعرف البروغرام ديالنا السيد رئيس الاتحاد الدولي ويحضر معنا هنا ويتعرف على الناس ديال رؤساء الجمعيات اللي هما دابا 35 جمعيه كما اكدنا هذا السيد الرئيس. Well, in first place, I'm very happy to be here in Morocco. I know it's a very hospitable country. People are very friendly, rich culture, and I'm happy that there's also now developing a rich culture for historic motoring. FIFA, that's the organization I'm the president of, is for protecting, preserving and promoting historic motoring heritage, and that's about keeping our historic vehicles on the road, and of course also on the roads of Morocco, a country with beautiful landscapes, beautiful roads, and typically a country where there's a lot of potential for the development of the historic vehicle movement. It's getting more and more popular as well with international organizers. A lot of people from abroad are coming to Morocco and very enthusiastic about how things are organized. I'm very happy to have here Mr. Zinoun of our FIFA Federation. He is the president of the official member of FIFA in Morocco, and he has done a very good job. The Moroccan Federation is now 10 years a member of FIFA, and they really are doing very good things. But I think we also as FIFA can still deliver a lot of information, a lot of experience to Morocco, to the Moroccan Federation, to let's say stabilize the situation here, to improve the situation, to guarantee that also in future historic vehicles in Morocco can be driven freely and to the pleasure of the owners, but also to the pleasure of the Moroccan people, the Moroccan society.